Why? We'll be coming back on Friday. Okay. Let us go through the factual aspect of the matter. So why is the order? I responded for one number. Page number 359. Yes. I was required to file my affidavit in opposition with regard to the application filed by that under section 5 of the petition, wherein there is a delay of more than around 300 days in preparing the district division. So there is a delay. Yes. So that has been condoned. That has been. No. I was required to file my affidavit in opposition. I Okay. will be requiring Okay, 2 more yeah. days. The learned counsel for the respondent number 1 has submitted that he wants to file an affidavit in opposition against application under section 5 of the Limitation Act filed by the petitioner. Stop. The learned counsel for the respondent number 2 They have already taken out their affidavit in opposition. has sought for an accommodation as his senior counsel is not available. Stop. Accordingly, the respondent number 1 is directed to submit affidavit in opposition within 2 days. Within 2 days. Within 3 days. 3 days. Within 3 days, that is date টা দিয়ে 3 days হলে কবে হবে? By 4. By 4. Affidavit in reply, if any, file within Monday date টা দিয়ে. Stop. So list the matter on Monday. Yes. Okay. Okay. Thank you. Monday for him. Yes. Right here. I for the state law, so just one. For the state. Why adjournment is who is your senior? So not today or why? It is the learned counsel for the respondent petitioner has sought for an accommodation as her learned counsel, as her senior counsel is busy with other court. Stop. The state is represented. Stop. This is the matter on Friday. Who is for the state And for the state, and who is for the petitioner? petitioner used Huh? Oh, in person. in person. Yes, Mr. Vissers. Am I audible? Am I audible? Sir. Yes. Tell me what happened. What is your name? Sir, Amit Biswas, sir. দেখুন তো কি বলছে। You can't hear. এই দেখুন তো ও পাসওয়ার্ড করে রাখুন আবার যদি পাসওয়ার্ড এই আমার লিস্টে চলে গেল Yes, which for the other side? Worship, initially we tried to serve the respondent by to post. He refused. Thereafter, this honorable court has asked us to send it to the office superintendent of this office where he is working. That has also been done. And I came to know that he has been served with a notice. But deliberately he is not up. No, who is he? Sri K. Nageswar Rao. Yes. The respondent is the maintenance. So he's a husband. Yes, husband. So why is your affidavit in service or
affidavit of service. I have filed the lordship. Hey. affidavit of service. কোথায় থেকে দেখুন তো? Affidavit of service টা বার করবো। And as per order dated 18th March 2025, you have served. So they are not appearing. No, your lordship, not appearing. So against which order you have moved this application? On asked by the family court, there has been a family court, this granted only rupees 10,000 as maintenance for 3 persons, you know, additional and 3 children. Whereas from the documents, apparently the documents, admitted documents, you know, admitted document says that he is earning net amount of around rupees 54,000. And in the affidavit of assets, he has specifically mentioned that his expenditure is rupees 25,000. So 29,000 he is holding in his hands. Hmm. And with regard to the cost of living in this island, lordship for 3 persons, 10,000 rupees only. has Very been- minimum. Your lordship, It's very little very amount. little, your lordship. When he is having 29,000 in his hands, Sorry. So what is the order? What is the, in which page? your lordship, that is page number. It's not paginated because certified copy at the next 96, it will be 96. 96. So what is your prayer right now? Go this way. Dream stage, let it be 20,000 at least at this stage. Oh, so he's not paying 10,000. He's not paying, and you're trying to enhance the amount. He's not paying 10,000. He Okay. will be paying because the order has been passed very recently. Okay. I have come before this honorable court to show that at the interim stage also, when there are admitted facts, then this honorable court ought to have granted a reasonable amount. That there are decisions of the honorable Supreme Court, this is not the case. Where the other side is disputing the income. Even the court has accepted that particular fact. Kindly come to, I'll just show 2 things So here. that I want to see the page number 96, right? Please, please. Yes. 96. Yes. What is 96? That It is will not the, be paginated certified is copy. the date, order dated? Order dated 28th January. Yes, sir. Please give me some time. Yes, yes. So in that proceeding, he was represented in the Yes, he was in represented. the family court, I think. Yes. No? Interim application. Consuming liquor. Whether he is complying with this order or not. That I have to take instructions. Look at it. That is all. You have said 75,000 in your petition. 75,000. Because the his income is 75,000. So have you shown any document before the honor? Payslip is this. Page number 60. It's a payslip. I'm just submitting your lordship that let us ignore that 75,000. What the court has come to the conclusion that the net income is 54,000. Let us take that 54,000 as the income. Then also, your lordship, he is having 29,000 in his hand, which is not which he is not spending. Because in the affidavit of assets, he has said that his expenditure is 25,000. So 60. 66, 96, 63. You are staying in Interim and serving at the mercy of our parents. Lordship, what is 66? Now I am reading the order. Here.
He's suffering from kidney disease. Is there any material Nothing, yes. also has to pay? Installments of loan. Affidavit of service, please show us that. That is the last Vishal Kumar Vishwas annexure P, showing that the council has received. Council of the party has received. Yes. Where that document? Please show us. Which one? Which one? Refused by gatekeeper of. এটা কি দেখো? সব দিবি। Oh, sorry, এটা একটা আছে। Thank you. That is refused, that has been refused. Now this one, the advocate. Advocate. Advocate will say that I have no instruction. Yes, That will be said by him, and this is to the officer. or police superintendent. So received, no? Yes. Now, what is your prayer? What is your prayer in this application? Item number I have paid voucher for 45,000. 3%, two daughters are there. 45,000. Yes. I I can understand. Then it can't be. voucher. About the, but I have paid voucher. In this application, I have paid for 29,000. 29,000. Yes. Why? Why Now, voucher? you show us that show us any document that you have to pay the fees of your daughter's school or something like that. Have you annexed anything? You have to show the document also that I have to pay these monthly fees of my daughter. In which schools they are studying? It's only for the purpose of their survival itself. Not 20 Amount of 3% in these islands. 20. And they have engaged so much expensive lawyer. They have engaged an expensive lawyer like you. No, I do not know. I do not want to know your fees. No, I don't want to say your worship, but this is without. Pro bono. Pro bono. Oh, Your worship, I see. because she can understand. This is a pro bono matter. She can't. Prime Minister does not. She doesn't have that much money to give me here. Asun. The learned. Page number 88, let me see. So, in which school your daughters are studying, and what are the ages of your?
15 years and 13 years. And they are studying in which? I am giving it. Yes. I have to mention why I have to encourage. Whether you have pleaded all these things in your Yes, Your Lordship. in your petition, It is- so as from the petition. Petition. We are from judicial service. From 1996, we are dealing with all these type Your of Lordship, cases. I- Okay, I- there will be no problem. Your Lordship. From my petition before the learned court, Yes, I have given, kindly yes. come to page number 17, 17, paragraph 17. 17, Your Lordship. Okay. 17, I have given the details, and paragraph 20, Your Lordship, page number 20, Your Lordship, may carry. Page So- number 20, 20. paragraph 19 and 20. Paragraph 19 and 20. So you have two daughters. 2 dollars. So what are you doing anything in? So what is your educational qualification? The petitioner. Eight plus. Paragraph 5. I have written specifically. Paragraph 5. Yes. And one page here, so I want to show. Page number 88. So this is your submission. Have you submitted any fees books or everything during at the time of hearing of interim maintenance application? Yes, just. What are the documents you have? Yes, I'm sure. If you do so, the respondent regularly blackmails the petitioner of giving up voluntary. If we enhance, he may take voluntary retirement. It is your submission. I do not know. With this 10,000, it is not No. possible. There- I'll enhance, but little bit. I just wanted to show page number 88 once. 88 ones. 88 once. 88 ones. Yes. Can you see what? Expenditure, his expenditure. He himself has mentioned. Yeah. By deduction, No. he's getting 54,000. Affidavits of assets and liabilities for not have. 88, page number 88. And you see 25,000 is his expenditure. General monthly expenses. 25,000, but you have to show the His expenditure and not mine. oh, say. His expenditure, single person, his expenditure is 25,000. I am admitting it. Now, your lordship may kindly deduct 54,000 from 25. How much? I am very poor in It is mathematics. 59, your lordship. 29, no? So you have to take. Persons, at least he can give 29. 25, he is spending single person. আসুন এবার আসুন অনেক হয়েছে the learned counsel for the affidavit of Also, service something from diseases, your lordship, documents are mixed. affidavit of service has been filed on behalf of the petitioners. Stop. The learned counsel, Mrs. Nag, learned senior counsel body, Mrs. Nag has drawn our attention. As I am always in division bench, has drawn the attention of this court to the order dated March 18, 2025,
of this court, full stop. It appears from the record, Paradi, it appears from the record that notices has been served upon the respondent number one, only one respondent, but he has refused to, but that article was refused. Stop. The notices were served upon the learned counsel of the respondent and also the office superintendent, Directorate of Shipping Services, Phoenix Bay, Port Blair 744101. But the respondent number did not appear. Stop. The learned counsel, learned counsel the instant application has been filed against the order dated, which is the date, is 28 January 2025. passed by the learned family court, passed by the learned judge family court, Port Blair, on directing the husband respondent, husband বললে হবে না, the respondent hearing to page number of the order. Last page. Last. Last page. Respondent. To pay a sum of rupees 4,000 to the petitioner number one wife and rupees 3,000 each to his daughters of the petitioner number 2 and 3 at interim maintenance allowance during pendency of the relevant proceeding before the learned judge family court, Port Blair. ওটা কিন্তু ফ্যামিলি কোর্ট বলছে, কিন্তু আন্দামান নিকোবর বলছে, ঠিক আছে? আন্দামান নিকোবর। স্টপ। প্যারা। The learned counsel appearing for the present petitioners has submitted that the said amount is meager for 3 persons living in this in the Andaman. Where is they are residing? We are residing in a rented accommodation. Where? Port Blair or Port Blair. Yes. Stop. Furthermore, the petitioner number 1 has to incur expenses, has to incur educational expenses, educational and medical expenses for their children, and it is impossible to meet both the hands. It is very difficult to live with a sum of rupees 10,000 per month. Stop. Accordingly, the learned counsel has drawn the attention of this court to the admitted fact as per the order dated
28/1/2025, wherein it has come to light that the respondent is drawing a gross salary of rupees 54,866 per month, Net income, that is the net income. gross salary. Gross salary is 75. But it has been mentioned here. That means it is take home salary. Take home. But it has been mentioned here. Just go through the second page of the order. Last page. Don't write this. The respondent Don't is write paying. Last page of the order. The respondent is paying EMI of 35,000 and after deduction of EMI, he gets only rupees. take home salary. Take home salary is about rupees is rupees 54,000 per month. Stop. The learned counsel has also drawn our attention to the affidavit of assets filed by the respondent, wherein he has admitted that his monthly expenditure is rupees 25,000. Stop. The petitioners claims 29,000 per month for their monthly maintenance amount, interim monthly maintenance amount. Stop. I have considered the materials on record. It appears that the respondent did not appear in spite of best efforts taken by the petitioners. However, the order dated that the impugned order did not consider the fact that the children of the petitioner and respondent, petitioner number 1 and respondent, are school going children. Is it correct? 8th class and 7th class. Where is that document? I have stated your questions. Your statement is, you have to show that they are really, Going to the school. yes. I am about to pass the order. Now we are, You know, so that Yes. document. yes, document, we are going to pass. Today is a historic day for 163 years of Honorable High Court Calcutta. You know that amendment has been brought into effect. Single bench matter bail applications are to be heard by. So this is a historic day. So you must be, Yes, sir. yes. There. Page number. Starts. Page number 49. From page 49. number 49. 49. Yes. So this is the result. Record of performance. This is 51. 51 is the kindly see also the receipt issued by the government secondary school, South Point, K. Pavitra. And Another child? '49 and '50 is in respect of Pallavi University. Pallavi. Pallavi. And Hmm. '51 and '52 is in Oh. respect of Pavitra. Acha.
तो पल्लवी का नाम तो यहाँ पर नहीं मिलता। What is that? Name of the school, academic purpose, subject. Pavitra, it is very clear, but Very clear. Pallavi I am not getting. Name is there, What is the name? Government Senior Secondary School, South Point. That is true, but it is in respect of other daughter. Why is that? Because you know, I have to Yes, yes. make inroad to the order of the family code. Okay, that he did not consider. We have to show us everything. Because actually, the name I'm not, even I am not finding the name, just make me try it out again. Yes, The Yes. 49 to 50 is in respect of Pallavi, yes. 13 years old. And 50-51 is in respect of Pavitra. She is 14 years old. So 8th and 9th class. Kindly see, Varsha. I'll just show it again. So one is studying in class 7 and one is class 8. One is 7 and one is in 8. আর কি বললাম ওখানে? Children, and they have to the petitioner number 1 has to incur certain expenses for their educational costs. Stop. The record further shows some the record of further contains certain medical papers showing that the child, Miss Pavitra, is suffering from certain medical problem. Stop. Therefore, I find some merits in the submission of the learned senior counsel in this regard, and I also hold that the amount of rupees 10,000 to the petitioners are certainly meager in view of the expenditure incurred by the petitioner number 1. Stop. Considering the fact that the respondent number is a government servant and naturally his wife and children should also live their life in accordance with the status of the respondent. Stop. In view of such materials on record, I find that the amount of rupees 10,000 per month is a meager amount, and accordingly, I direct the respondent to pay a sum of rupees 18,000 per month, which is 1/3 of his taking home salary to the petitioners, to the account of petitioners, rupees 6,000 each. Stop. Accordingly, the interim order
passed by the learned Judge Family Court, dated বলে ওটা লিখে দেবেন 28/1 is hereby set aside. বলে the respondent is hereby directed to pay such and such sum From the date of application. from the date of present application. Application. No, should not be done. Do some justice. Don't be so cruel. Obliged. So the such and such is disposed of. জানেন তো বলার দরকার নেই। Okay. Okay. A copy of this we sent to the order of judgment we sent to the copy of the family court record কি এসেছিল? Have you called any family court record? No. TCR যদি আসে নিশ্চয় জাস্ট রিটার্ন করবে, ঠিক আছে? ডিসপোজ আউট। For the respondent. And who is for the petitioner? And then, Yes. Yes, what is this? what has happened Ah, between the petitioner hearing and the pro forma opposite party number 2 hearing, there was a suit for specific performance of contract. so everybody are here. OP number 2 has not been, I have just simply dispatched, yet to receive the, So how can it be possible then? she is not a effective party. But why then why you have made a party? Because in the execution case, she. No, you have to serve, sir. This is the law. Then I'll come back. Yes, the learned counsel for the petitioner seeks for an accommodation since the service upon the respondent number 2, OP number 2. OP number 2 is not complete. So when you will come back? It will, because I got the endorsement as insufficient address. Okay. The address. which So is list the matter in the available next circuit or Interim order may kindly next. There's Oh. an interim order operating. anything? Should we get back to that because my trial court proceedings are stayed. Execution cases. So let it be next week, your lordship, Yes, let us Monday. see, we can serve. List the matter on Monday. My presence may kindly be noted. Yes, you are representing we have opposite number 1. That's point number 1. The respondent number 1 is represented by a learned counsel, by his or her. His. Okay. Passport. Passport. Yes, Mr. Amit Vishwas, Amit Kumar Vishwas. Can you speak English? এটা শোনা যাচ্ছে না গো। I can't hear him. বাঙালি স্যার। আ- স্যার আমাকে পুলিশই নিয়ে যায় স্যার, আমাকে পুরো হ্যারাসমেন্ট করেছে স্যার। কি পুরো harassment? হ্যাঁ স্যার, আমাকে বাংলাদেশি বলে স্যার ঘরের থেকে মিথ্যে কথা বলে নিয়ে যায় স্যার। 2 দিন ধরে আমাকে মানে কাপড়া খুলে দিয়ে স্যার আমাকে মেরেছে। তুমি হিন্দু কি তুমি মুসলিম, তুমি বলো তুমি মুসলিম, না হলে তোমাকে আমি পাত্রাপুর জেলে পাঠিয়ে দেবো। এইভাবে আমাকে পুরো আজ 2 বছর ধরে স্যার আমাকে হ্যারাসমেন্ট করেছে। 2021 সালে স্যার 24 তারিখের ঘটনা স্যার। আচ্ছা, কোন ঘটনাটা নিয়ে আপনি মামলা করেছেন এখানে আজকে? অমিত, আমি স্যার পুলিশ পার্সন স্যার, পুলিশের এগেনস্ট মে করেছি স্যার। এসেছে আদিত্য নারায়ণ স্যার, ইন্সপেক্টর 5B। আপনাকে তো উকিল বাবু দেয়া হয়েছিল লিগ্যাল সার্ভিস। স্যার আমাকে উকিল বাবু দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু স্যার উকিল বাবুর সঙ্গে এখনো আমার কোনো মানে রেসপন্সিবিলিটি মতলব কোনো সাক্ষাৎ হয়নি। আর আমাকেও ওখান থেকে কোনো মতলব করেনি, মানে সাক্ষাৎ করেনি। আর আমিও এখান থেকে কোনো আমার কে উকিল কে মানে কোথা থেকে কে উকিল লড়বে আমি এখনো জানি না স্যার। এই জন্য আমি কি করবো স্যার? আচ্ছা, এখানে মিস্টার কর্মকার, what is the matter? From the SLSA, one counsel was appointed earlier. But he expressed his inability to continue with the matter. And from if the petitioner is willing to engage from SLSA, that can be asked and can be appointed by the counsel. So sorry, একজন উকিল বাবুকে দেয়া হয়েছিল আপনার জন্য কাজ করার জন্য, বোধহয় মিস্টার আনজের আলী। আনজার আলী স্যার, মানে আপনারা
কোর্ট দেওয়ার পরে স্যার আমাকে উকিল বাবু বলেছে আমি আপনার কেসে কোনো দম নাই, আমি লড়বো না করে, আমি আর কি এ, করবো না করে এরকম বলে বলছে স্যার আমাকে। আঞ্জের আলীকে দেয়া হলো, ক্যান হি রিফিউজ দিস টাইপ অফ সার্ভিস? কল মিস্টার আঞ্জের আলী, আমি ডাকছি আঞ্জের বাবুকে ডাকছি। জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, ভালো লয়ার, জি স্যার। ভেরি গুড লয়ার। ওকে, স্যার আমাকে আমাকে স্যার ডেট ডেট স্যার আসার একদিন আগে বলছে যে আপনার কেসে আমি লড়বো না, আপনার কেসে কোনো দম নাই, আপনি ফলস এলিগেশন লাগাইছেন, এই জন্য আমি আপনার কেসে মানে অ্যাপিল হবো না বলে এই বলে আমাকে বলছে। না সেটা উনি বলতে পারেন না, কারণ এটা তো আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেননি, না অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্যার, লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি। লিগ্যাল স্যার ওটাই আমার আপনার কাছে মানে উত্তর চাই স্যার, কারণ কি আপনার ওইখান থেকে আমাকে কোর্ট দিয়েছে মানে উকিলকে, লেকিন আমার উকিল একদিন ডেট আসার একদিন আগে স্যার আমাকে এই কথা বলছে যে আপনার কেস আমি লড়বো না, আপনি অন্য উকিল দেখে নিন, কি আপনার কেসে কোনো দম নাই, এইভাবে আমাকে বলছে স্যার। আমি তো ক্যাম্বেল থাকি স্যার। আচ্ছা, এই যে the member secretary legal secretary office is directed to take steps for engaging another advocate, whether this order has been sent to the member secretary? না, এখান থেকেই তো পাঠাতে হবে, কি না জানলে কি করে হবে? এটা জানুন যে এটা জানানো হয়েছে কিনা, তাহলে তো ওনাকে একটা লয়ার দিতে হবে। ওকে, মেম্বার সেক্রেটারি কি এখানে রেজিস্টার? এটা কিভাবে যায়? আমাদের হাইকোর্টে তো এখান থেকেই পাঠিয়ে দেয়। হ্যাঁ, মেম্বার সেক্রেটারি স্টেট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিস ডাইরেক্ট তো বলা আছে তো। এখন এই 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 অর্ডারটা ওনার কাছে পৌঁছেছে কিনা, হ্যাঁ সেটা তো জানতে হবে। না স্যার, আমার কাছে স্যার কোনো পেপারই আসেনি, কোনো অর্ডারই আসেনি স্যার। আপনি আপনার নিজের কেস করতে পারবেন নাকি? আমার তো মনে হয় না। না না স্যার, ঠিক আছে, আপনি স্যার আমার একটা উকিল দিলে একটু ভালো হয় স্যার। এই চেষ্টা তো করছি, আগে কেসটা শুনে নি। হ্যাঁ, সরকারি উকিল বাবুর কাছ থেকে কেসটা কি হয়েছে একটু শুনে নি, আপনি একটু ওয়েট করুন, ঠিক আছে? ওকে, জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। বাংলায় বলুন, সো দ্যাট হি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যাঁ বলুন, বাংলায় তো আপনি বাঙালি তো, কারণ হ্যাঁ স্যার, ওকে বোঝানোর জন্য আমাকে বাংলায় বলতে হচ্ছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ বলুন। ইয়েস, ওনাকে ডাকা হচ্ছিল অ্যাজ এ সাসপেক্টেড বাংলাদেশি, আচ্ছা ক্যাম্বেলবেতে কাজ করছিলেন। ওনাকে ডাকা হয় থানায়, ইন্টারোগেশন করে, জয়েন্ট ইন্টারোগেশন, তারপর ওনাকে রিলিজ করা হয়। হ্যাঁ, তারপর উনি একটা কমপ্লেন করে 156 সিজিএম কামবেলবেতে ওকে, এগেইনস্ট সাব পুলিশ অফিসারকে আমাকে খুব টর্চার করেছে, থানায় আমাকে মেন্টালি ফিজিক্যাল টর্চার করেছে। তারপরে থানা থেকে কোনো অ্যাকশন নেয়নি, 156 করে, দ্যাট ওয়াজ রিজেক্টেড, সেটা রিজেক্ট করে আচ্ছা রিভিশন ফাইল করেন সেশন কোর্ট বলবে, আচ্ছা সেটাকে রিজেক্ট হয়ে যায়, আচ্ছা অর্ডারটাকে আপেল, সেই অ্যালিগেশন নিয়ে, সার্টেন অ্যালিগেশন নিয়ে হাইকোর্টে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে তো বুঝতে পারলাম। আচ্ছা, অমিত বাবু শুনেছেন কি বললেন উনি? শুনতে হ্যাঁ পেয়েছেন? স্যার সম্পূর্ণ স্যার এসব ভুল কথা স্যার। আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব। জি স্যার, বলি। হ্যাঁ স্যার, করিয়ে স্যার, আপনি তো বলেন ভারতবাসী, স্যার। আপনি তো ভারতবাসী, শুনুন, স্যার আমি ভারতবাসী, আপনি শুনুন, ভারতবাসী। হ্যাঁ স্যার, আগে আমার কথা শুনবেন, আমি জিজ্ঞাসা হ্যাঁ করব, তারপর বলবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, আপনি আমার কথাটা শুনুন। হ্যাঁ স্যার, বলেন। আপনাকে যে অত্যাচার করা হয়েছে বলছেন, এখন ব্যাপারটা হ্যাঁ কি, হ্যাঁ, আপনি এটা জানেন যে একটা জিনিস থাকে, একটা হ্যাঁ স্যার, সাধারণ মানুষ যখন আরেকজনকে সন্দেহ করে সেটা একটা অপরাধের ব্যাপার, কিন্তু জি স্যার, পুলিশ হ্যাজ দি লিগ্যাল রাইট টু রেজ সাসপিশন। পুলিশের একটা আইনগত অধিকার আছে সন্দেহ করার। আমাদের স্যার, প্লিজ, আমি যখন কেউ কথা বলবে না। স্যার, 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 সরি স্যার। পুলিশের একটা আইনগত অধিকার রয়েছে যে সন্দেহ রেজ করার, মানে সন্দেহ করার। কেন? সেটা আমাদের সেফটির জন্য, ফর দি পারপাস অফ সেফটি, পুলিশ হ্যাজ বিন গিভেন এম্পাওয়ার্ড, জি স্যার, they have the right to raise suspicion for জি this স্যার, of our safety, for our security. ওকে, এই জি স্যার, হয়েছে, সন্দেহ হয়েছে, আপনাকে সন্দেহ করে ধরা হয়েছে, এটা আইনে তাদের বলা আছে।
এবং জি স্যার, জি স্যার। আপনি শুনুন প্লিজ, এটা আপনার সুবিধা হবে। আপনি ভারতবাসী, আপনি আমাদের লোক, আমরা কেন এরকম করব, হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে পুলিশ হ্যাজ দি লিগ্যাল রাইট টু রেজ সাসপেশন, দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট, ওকে? জি এটা স্যার, জি স্যার, জি স্যার। তাহলে তো আমরা থাকতে পারবো না। আমরা তো আমাদের ভারতবর্ষের সেফটি সিকিউরিটির জন্য, আমাদের সবার জন্য এই রাইটটা দেয়া আছে। এবার জি, এটা, জি স্যার। এবার যদি আপনাকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে, সেটা নিশ্চয়ই আমি শুনবো। কিন্তু শুধু আপনাকে ডাকা হয়েছে বলে, আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে, হ্যাঁ, আপনার উপর অত্যাচার হয়েছে বলছে, আপনার কি কি অত্যাচার হয়েছে, কি করেছে আপনাকে? স্যার, মেন স্যার আপনি আমার একটু কথা শুনুন স্যার। শুনবো। আমি আমি স্যার কলকাতা থেকে এখানে এসেছি 20 বছর হয়ে গেছে স্যার। ঠিক আছে, এইখানে আমি বিয়ে করেছি, এখানে আমার ফ্যামিলিও আছে এবং আমার একটা বাচ্চাও আছে ছোট স্যার। আচ্ছা, লকডাউনের সময় স্যার আমি ঘরে বসেছিলাম, আমার প্রথমে দুজন সিআইডি এসছে স্যার অফিস থেকে, এসে বলছে অমিত विश्वास। हम बोला जी सर। बोलता अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, वो हम लोग को वेरीफाई करना है। हम बोला ठीक है सर। আপনাকে আমি দেখায় ডেকে নিয়ে কি কোনো মারধর করেছে? স্যার, স্যার আমাকে নিয়ে যে স্যার বিকেল 8টার থেকে 24 তারিখের 8টার সময় থেকে 25 তারিখের সকাল 6টা অবধি স্যার পুরো আমি কাপড়া আমার মানে শরীরে কোনো কাপড়া ছিল না স্যার। শরীরে কোনো ঠিক আছে স্যার, আমাকে আমাকে 8 জন ধরে মেরেছে স্যার। নাহলে স্যার আমি এরকম এলিগেশন কোথাও লাগাবো না স্যার। প্লিজ প্লিজ আমি বাঙালি ছেলে, আমি মিথ্যে কথা বলবো না স্যার। না, আমার কষ্ট হয়েছে, আমার ফ্যামিলির কষ্ট হয়েছে, আমার বাচ্চার কষ্ট হয়েছে, এই জন্যই স্যার আপনার কাছে আমি এই আপিল করছি স্যার। আরে আমি বাঙালি, আমি প্রচুর মিথ্যে কথা বলি, হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার। এটা বাঙালি না হয়ে স্যার, সত্যি কথা বলবো। স্যার আমার কাছে মেডিকেল আমার কাছে মেডিকেল সার্টিফিকেট আছে স্যার, আমি মেডিকেলও করাইছি। কোথায়? আর ডাক্তার তো মিথ্যে কথা বলবে না স্যার এইখানে। আমি মেডিকেলও করাইছি। This is, তারপরে আমার কাছে সারা ডকুমেন্টস, একদম লিগেল ডকুমেন্টস আমার কাছে আছে, আমার কাছে সবকিছু আছে স্যার। হ্যাঁ, আমি থোড়ি না বাংলাদেশি স্যার, আমাকে নিয়ে যায় বন্ধ করে নিয়ে যায়, তুমি মুসলিম, জোর করে স্যার, মানে ও পুলিশ অফিসার স্যার সারা মানে মদ খেয়ে দিয়ে আমাকে এরকম রাত ভরে এরকম করেছে স্যার, অত্যাচার। না হলে স্যার আমি কি করে, আমি কি জন্য স্যার এই অ্যালিগেশন করতে যাবো স্যার? আমিও জানি স্যার পুলিশ পুলিশ মানে অফিসারদের যে কোনো একটা মানে কিছু আছে ইনভেস্টিগেশন করার জন্য স্যার, ওটা তো আমার টাইম চাই না স্যার। কিন্তু স্যার আমার তো সবকিছু স্যার লিগেল আছে না, আমরা তো স্যার কলকাতার স্যার বসতি স্যার। এই কেসটা কিভাবে 1900 হবে? এই কেসটা কিভাবে প্রমাণ করবেন আপনি? বলুন আপনার স্যার ডকুমেন্ট। স্যার আমার কাছে স্যার সারা ডকুমেন্টস আছে স্যার, আমি ডকুমেন্ট সারা কিছু সাবমিট করেছি স্যার। আমার কাছে সারা ডকুমেন্টস আছে, আমার বাবা, আমার মা, আমার যে মানে আমার যে মানে ইয়ে মানে ওইখানে যে আমার সুবিধা স্যার সার্টিফিকেট সারা কিছু। যেটা হচ্ছে যে আপনার উপর যে অত্যাচার হয়েছে, সেই মেডিকেল ডকুমেন্ট গুলো আমি একটু দেখতে চাইছি। জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, আমি মেডিকেল ডকুমেন্ট স্যার আমি এখানে মানে রেখেছি স্যার। আপনি কোথায় আছেন এখন? আমি স্যার ক্যাম্বেল বেগে স্যার। ক্যাম্বেল বেতে। আপনি এখান থেকে আসতে কত সময় লাগবে ক্যাম্বেল বেতে এখানে আসতে? 3 days? স্যার ক্যাম্বেল বেগের থেকে আসতে এখানে 2 দিন লাগে স্যার, 2 দিন লাগে স্যার এখানে, কিন্তু এখানে টাইম থাকে, বোর্ড থাকে না স্যার, হুম। শিবে আসা হয় স্যার। আর মানে এমনি স্যার হেলি প্লেনে স্যার অনেক কস্টলি স্যার। আচ্ছা, একটু চুপ করুন। উনি যেটা বলছেন যে দেয়ার আর মেডিকেল ডকুমেন্টস, জি স্যার, ডাক্তারি কাগজ আছে। আপনাকে বলছি না, উকিলবাবুকে বলছি, সরকারি আইনজীবীকে বলছি যে জি স্যার, জি স্যার। যে ইমিডিয়েটলি আফটার হিজ রিলিজ ওইখানে গিয়ে মেডিকেল এভিডেন্স আছে, মেডিকেল ডকুমেন্ট আছে, আপনি দেখেছেন? Before, everything was done by the police. He was interrogated, then he was released, report was sent to the CID. নো নো, দ্যাট ইজ নট মাই কোয়েশ্চেন। No, nothing. না, উনি বলছেন যে মেডিকেল ডকুমেন্ট ওনার উপর যে এইসব কাঁকড়া দেয়া ছিল, এই দিয়েছিল, Nothing provided to us, not part of the Record. CRR, not So, part of the revision application. আপনার কোনো পাচ্ছি না, আপনার মেডিকেল ডকুমেন্ট পাচ্ছি না। আপনি কি আসবেন আমার কাছে? আপনি আসুন, আমি 3 দিন। আসবো স্যার, হ্যাঁ, স্যার 3 দিন না স্যার, আমাকে স্যার আর কিছু সময় দেওয়া যায় স্যার? এর মানে এই মাসে তো আর স্যার এই মাসে বোর্ড অনুযায়ী 3 দিনের মধ্যে আমি স্যার পৌঁছাতে পারবো না আপনার কাছে স্যার। আসবেন, সোমবারে আসবেন। স্যার এইখান থেকে আপনাকে শো করাতে পারি স্যার আমি।
ওখান থেকে শো করালে আমি বুঝতে পারবো না, ডকুমেন্ট আমাকে স্যার এখান থেকে নেই না স্যার, আমি কোর্ট মে সাবমিট করে मतलब আপনার কাছে ওখানে আমি মানে ই করে দেবো, উকিল বাবু আগার মানে আমারে যদি উকিল দেওয়া হয় তাহলে আমি উকিলের কাছে পাঠিয়ে দেবো, উকিল বাবু আপনাকে শো করাবে। আপনার উকিল বাবু আপনাকে নিজেকে ঠিক করতে হবে, আমরা শুধু লিগ্যাল সার্ভিসেস থেকে দিতে পারি, কিন্তু এখানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, আমার ইচ্ছা থাকলেও আমি দেখতে পাচ্ছি না না ডকুমেন্টস। না স্যার, আমি ওকে যদি, ওকে স্যার। প্লিজ শুনুন, আমি যদি দেখি হ্যাঁ যে ছাড়া পেয়েছেন, আপনি দেখে নিন আপনার কাছে এই কাগজ আছে কিনা, নাহলে এসে ফালতু সময় নষ্ট করবেন না। আপনি যেদিন ছাড়া পেয়েছেন সেদিনই কি আপনি মেডিকেল মানে এক্সামিনেশন করিয়েছিলেন? স্যার আমি যখন আমাকে রিলিজ করা হয়েছে স্যার, আমি চলতে পারিনি স্যার। তাহলে আমি সেইটা ঘরে এসে স্যার 2 দিন করে আমি ঘরে বসেছিলাম, তারপরে যাই আমি মেডিকেলে গেছিলাম স্যার। আমার গায়ে সারা গায়ে স্যার রক্ত জমে গেছে, ডক্টরে দেখে স্যার লিখে দিয়েছে স্যার। আমি কি ঝুট সেই স্যার কাগজগুলো এখানে আমি পাচ্ছি না, সেই কাগজগুলো আমার কাছে দেখতে না পেলে আমি তো উকিল বাবুকে দেখাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, স্যার আমাকে থোড়া সময় দিজিয়ে স্যার, আমি মানে আমি আপনার কাছে ওইখানে কাগজপত্রগুলো জমা করবো স্যার, আমি কারণ তো আমি তো ক্যাম্বেল থাকি স্যার। 11 তারিখে চলে যাবো। হ্যাঁ স্যার। আমি 11 তারিখে, না 11 তারিখে আমি শেষ। হ্যাঁ আমি হ্যাঁ 11 তারিখে। মানে চলে যাবো, মানে 11 তারিখ অব্দি আমি আছি। হ্যাঁ ঠিক আপনি আছে স্যার, ঠিক আছে। একটা লিখতে হবে, মানডে লিখবো, সোমবার লিখবো, সোমবার কত তারিখ হচ্ছে? জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। সোমবার বলছেন, এই সোমবার কত তারিখ হচ্ছে? আচ্ছা এইটা পাঠানো হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, দি লার্নেড কাউন্সিল ফর দি স্টেট ইজ প্রেজেন্ট, however none appears on behalf of the petitioner. From the order dated March 12, 2025, it appears that the previous lawyer of the petitioner appointed by the state legal services had expressed his inability to represent the petitioner, and accordingly, by the said order, the member secretary, state legal services authorities, এটা পোর্ট ব্লেয়ার লিখতে হবে না বা কিছু লিখতে হবে না? পোর্ট ব্লেয়ার, যাই হোক যেটা হবে, is was directed to take steps for engaging another advocate for petitioner's representation. Stop. None appears, no counsel appears on behalf of the petitioner, Mr. Amit Kumar Bishwas. However, Mr. Bishwas has expressed his desire to be present before this court on Monday কত হচ্ছে? Personally, however, the member secretary, state legal services authorities is further requested to appoint an advocate for the petitioner to represent him in connection with this matter. Please the matter on এত তারিখ, a copy of the member secretary be of state legal services authorities be intimated immediately. Be intimated about the above order immediately. ঠিক আছে, 7 তারিখে রাখছি। স্যার 7 ঠিক আছে তারিখ, স্যার। 7 তারিখ 12টার সময় এলেই হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। 12টার সময় শুনে একটা 12 বলে লিখে আমি রাখো, দেখবো না যে আসবেন। ওকে হ্যাঁ স্যার, স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওই ডকুমেন্টস গুলো নিয়ে আসবেন, অরিজিনাল ডকুমেন্টস হ্যাঁ গুলো। স্যার, হ্যাঁ স্যার, নমস্কার স্যার। নমস্কার। হ্যাঁ, নমস্কার। নেক্সট contested application. For the state respondent. You are for the ready for contesting? Yes. What is the case about? Please tell me the case. You are appearing for the petitioner. That's right.
Private respondent, are you ready? You are ready? Why not ready? Who is your senior? Why is he? Code number 1 as what is the matter? Complaint case was registered. Complaint case. Complaint under section 323, 504, 506, 34 items. Complaint was taken, someone was issued. That has been changed. That has been challenged by By the the- petitioner means he's the accused therein. Why challenge? Why? What suppression? Petitioner hearing, if the accused number 10 in the lower court. These are police. Not lower court, trial court. They have conducted some inquiry, the investigation, these are police officers. In terms of the order passed by the learned court of chief judicial magistrate under 163 application, he has investigated a case, he has filed a charge sheet against the private respondent hearing, and thereafter he had for that purpose he has visited this. So you know everything, every factual aspects. There is no need of your senior to come and represent. No. Okay, not today. Okay. Hey, not today করে দিন এটা। লিখতে হবে না তো? Not today কিছু অর্ডার করতে হবে না? Very good. You have prepared yourself. It's a very good sign. Okay, next. I think 7 and 8 of Fridays, item 2 and 7. Who is for the other side? Item 2 and 7 arising out of same case. Item 2. 2 also. So, Can be together. Can be. okay. এই এটা আইটেম নাম্বার 2 আর 7টা ফ্রাইডেতে রাখতে বলছে। কি অর্ডার করতে হবে? হয়ে আছে? আচ্ছা, সেম অর্ডার করে ফ্রাইডে রাখবে না? ঠিক আছে। হ্যাঁ, লিখে দেবো, হ্যাঁ। New India Assurance. Yes. But it also from recording that the service is not completed upon the respondents. I will bring around substitute service by paper publication. Paper public. Have you filed any application to that? So you have to file an appropriate application. The learned counsel for the petitioner has submitted that he wants to file an appropriate application for substitute service. When? Monday, by Monday. So list the matter on Monday. Yes. Okay. The respondent number 1, you are one is represented for substituted service. For substituted service, as the service upon the other respondents 2 and 3, respondent numbers 2 and 3 are not satisfactorily served. Remains are not satisfactorily served, no? As the service of upon the is incomplete. Stop. Please the matter on Monday. Okay. The leave is granted বলে দিতে হবে। Leave is granted. ওটার পরে আর কি, যেখানটা আপনি চাইলেন তারপর leave is granted. Okay. Yes. আর কি আছে? আছে? নেই তো? Not today করে দিন। Well, this, Mr. Govind appears for this, revision list, CBI, also for the CBI, and some, revision against, acquittal. So this is state within bracket CBA. Why? That's, matter was, protected by CBI. Oh, there is state is CBI. CBI. CBI is the appropriate term, whatever it may be. So government of West Bengal is not necessary party here. Yeah, all the matters are CBI.
Yes, what is your, Since he's a standing counsel for that, he is in midst of some personal difficulties for today and tomorrow. Let it be on Wednesday for the meeting. Wednesday or Thursday? Today is Tuesday. Mr. Kabir will be there. The learned counsel for the petitioner seeks for an accommodation. Stop. The learned counsel appearing for the respondents has requested to fix the matter on Monday, as his learned senior will not be available during this week. Stop. List the matter on Monday. Okay. I know in this matter, Mr. Arvind is not again for the credit. Due to some family emergency, my lord need out of station and claim to place the matter before the next decision. Why? Who is for the other side? Private connected to 138 of NI, I am just perform a party at this stage. So has he paid the amount? The one CRN fan application is there. What is that? One CRAN is there. What is that petition? So you have taken your senior has taken so much time. On the prayer, I've seen the first August 6, 2024, on the prayer made on behalf of the petitioner, let this matter stand adjourned and be listed before the next available circuit bench. The same thing happens in the next circuit bench, same order. Paper book has already been prepared. Then again, what is the personal difficulty? What is the name of your senior? Arun S. Kumar. What happened? Why? When the matter is, he knows that the matter will be coming up in the circuit bench every time. I'll ask him to appear virtually. Yes. When? Tomorrow? Day after tomorrow? Yes, Mr. Kormakar. Arousing out of 138 of NI. Yes. Just I will, if required, I will come to the from the purpose of proper administration, but other side has. Yes. If I to also read You are for the respondent. state. You are for the state. State. And who is for the respondent? Or is the respondent? He does not know. Huh? Yes, Mr. K. Sabi, respondent number 1. And you are Mr. Sumit Kumar for the respondent number 2. Yes. Mr. K. Sabir for the respondent number 1. The learned counsel for the petitioner seeks for an accommodation, and she has prayed for placing the matter before the next available circuit bench, as our senior counsel is engaged in a family matter, family emergency. Stop. It appears from the record the matter has been pending since 2023, and on a number of occasions on behalf of the petitioner, adjournments were sought for. Stop. However, considering the
Available materials on record. I request the learned counsel of the petitioner to request his senior to request our senior counsel to appear virtually, if possible, on Wednesday to কালকে Thursday তারিখটা কত হবে? Stop. Release the matter on Thursday. Okay. Now who is for the এটা কি? Yes. Senior advocate on behalf of the petitioner, senior advocate Anjali Nagarajan. Ah, I pay this matter and this is tomorrow for you. why? She can left before High Court number 1, your lordship. High Court number 1. Court number 1. Court number 1. High Court number 1 is at Calcutta. And High Court number 2 is here. And High Court number 3 is Jalpaiguri. Whatever it may be. What is the case? Oh, partition suit. Partition suit was decreed by the trial court. Appellate court affirmed the order. So preliminary decree or Decree was passed. A challenge. preliminary decree. Preliminary decree was. Appointment of commissioner has been done. No, I filed appointment of commissioner before the trial court. Huh. Petition is pending here. Mhm. What has been, trial court report has been called for. Hmm. Partition suit. So coming tomorrow, not today, they actually. The learned counsel for the appellant has sought for an accommodation for 1 day. Please the matter. I'll get tomorrow date to the evening. এই লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি বলে না, অথরিটি বলে, অথরিটিস নয়, লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি বোধ হয়, স্টেট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি এ অ্যান্ড এন আইসল্যান্ড, যেগুলো বললাম না আগেরটা, তারপরে পোর্ট ব্লেয়ার লিখবেন, হ্যাঁ, এ অ্যান্ড এন আইসল্যান্ড পোর্ট ব্লেয়ার. ইয়েস প্লিজ. An appointment of advocate was banned to represent the department shall make available. The applicant shall deposit the entire awarded sum with the registered circuit bench within 2 weeks from the date. In the event the said awarded amount is deposited, the order impugned shall remain stayed. So this order you want. The order impugned shall remain stayed till the disposal of the appeal. What is the amount? 3 lakhs or amount. 3,54,580. What is the order date? Order dated 13 March. No, 13 March, this order has been passed, but which order will be stayed? Out of the tribunals. Extent tribunal. At page 28. 28. Starts from 28 Yes. up to 43. So date of delivery judgment, yes, 12th day of June 2023. Stop. Ashun. Read order dated March 13, 2025. Stop. Para.
the learned counsel appearing for the petitioner has submitted that as per direction of the order dated March 13, 2025, the petitioner deposited a sum of rupees 3,54,520 to the registered circuit bench of Calcutta High Court at Port Blair. Stop. He has handed over the office order number 629 dated 26 March 2025. But where is the receipt that you have deposited before the register? This is a sanction order. Please show us. Have you communicated to me that? No, that is a direction. The appellant shall deposit the entire awarded sum with the register circuit bench of Calcutta High Court at Port Blair within 2 weeks from date. Today is 1st April. Sure. So within 27th March you have to deposit. No, certainly you take instruction and come back. Therefore, however, I do not. This court does not find any document showing that the said order has been complied with or not. The memo dated 26 2025 is the sanction order. Therefore, the learned counsel is requested to take instruction, to take better instruction and come back before this court. When? So that is not a sanction order. So a copy of that or Xerox copy should have been. Otherwise, I have already mentioned in my order. Okay, you're 18 of Five for the state respondent. I think we can pay for next week. You are not doing anything. What is your name? Vinita Devi. Next week. What is the case? The case was registered under section 7 of PAT regulation, that is protection of aboriginal tribe. Certain area, restricted area for tribal It's a people. very interesting case for Yes, me. without pass, nobody can enter. Yes, it's a very interesting case. So they came. This type of case is not at all available in the principal seat. So I want to hear. Come back tomorrow. No, next week. I have come. Friday? The learned counsel for the petitioner seeks for an accommodation. List the matter on. You have to give the name, no? Is sit. Hey, ওরা কি নাম দেয়? Representation. Calcutta High Court দেয় একটা করে চিট দিয়ে দেয়। হ্যাঁ? Please, Friday. Okay. 15th হচ্ছে না? 14 is it? 14 Oh, is sorry. Friday. ঠিক আছে। Okay. 15 also 15 Friday. 15 Friday, হ্যাঁ ঠিক আছে, কল করার দরকার নেই। You are also appearing for. Okay. If we want, he can do it. এই দুটো তো বেজে গেছে। কি আপনাদের টিফিন টাইম আছে নাকি? কি করবো, একবার শেষ করে নেবো না যা বলবো?
কি করে আমি ভুলে গেছি। They are also hungry. ইয়েস ইয়েস Lordship actually on first day ইয়েস, up to 2. ঠিক আছে ওকে একজন। আচ্ছা এইটা করিনি, এইটা ডাকা হয়ে গেছে বোধ হয়। হ্যাঁ দেখেছেন 16, সে নট টুডে করিনি, ঠিক আছে ওকে, তাহলে আজকের মতো শেষ। Online. I am always with the local